കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണാനിടയായി. വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഏതോ ഒരു യൂറോപ്യൻ നാട്ടില് ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഏതോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ അതിന്റെ കുറിപ്പ് വായിച്ചപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയത്. പാണക്കാട് കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ മുനവർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാണ് ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത്. എത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, എത്ര മനോഹരമായി, എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആ കുട്ടി ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വസ്ത്രധാരണം അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചും അവരവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടി തെളിയിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ ഗോത്ര സമൂഹത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാകൃതത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒരു പൊതു വർത്തമാനം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിവരമില്ലാത്തവർ പറയുന്ന വാക്കുകളെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു പൊതുബോധം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ അഭിമാനപൂർവ്വം ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം പെൺകുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. ആദ്യം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. Every day 365,000 children are born, and when we consider the history of this world, we will come to know that more than 100 billion people were already born and died. And those who die do not come back, no matter how hard the science and technology progress. As per the world death clock, there are more than 50 million deaths every year. Every hour, 6,000 plus deaths are reported. And when we look at the minute-wise calculations, it can be seen that there are more than 100 deaths each minute. And you know, in each second, 2 people die. By the time I complete this talk, say in 5 minutes, 500 or more people might have taken their last breath. Friends, we have just one life. Death is the only most certain fact in this world. Whoever takes birth shall taste death one day or the other. On a regular basis, we see people being born to this world, pursue education, engage in professional activities or run business, lead family life by assuming multiple roles of husband or wife, father or mother, and grandparents. One day, we hear the news of their death. With their death ends everything. And as their single life comes to an end, people gradually tend to forget them. On the other hand, there are some people who makes their one life worth a million. They live so well that it is hard to forget them even after they leave from this world. And such people, in my perception, are having not just one life. They touch hundreds and hundreds of lives during their very short lifespan, and they remain immortal in the hearts of people, even if the time witness umpteen numbers of sunrises and sunsets. Why only some people are considered to be ever living? Why the death is not taking their name and memories from the minds of people along with their death? Once we realize that the life is just one, we can either choose to enjoy it to the fullest and do whatever we want until the angel of death comes to us. Or we can dedicate our single life to many other people around us and use our single life to shed lights on many other lives. And it is this category of people who are considered to be great. Their death is just a physical transition from this world to another. But their souls, in its true sense, remain to be here. Sometimes their name and fame find new horizons after their death. When we think about such people, they have something in common. Their life is not just centered around them. Take, for example, the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. He came to this world when Arabia was completely dark, with collapsed social systems and unstructured family ties.
The gravity of the system then prevailed can be seen when we think about the plight of girl children at that time. Girls were not allowed to leave, and they were considered as a curse for the family and society. With a few years of continuous efforts, Prophet Muhammad ﷺ redesigned and reformed the system, which gave huge importance to girls. And he said, "Whoever raised girls in a decent manner shall be given high ranks in the paradise." He is still alive in the hearts of millions of people across the globe. How about Martin Luther King, who gave new paradigm to civil rights movements? If Martin Luther King wasn't born, the life of the blacks would have been still miserable. As he strongly fought against Jim Crow laws, African Americans got the opportunity to get educated, to seek employment, to vote, and to take part in socio-political activities. Even today, in all the places where injustices and discriminations are discussed, the name of Martin Luther King has a prominent space. He too lived just once, but that was worth a million. This, it is how we choose to live that designs our destiny and makes our life worth. This was the case with Mother Teresa, who gave lives to hundreds of destitutes, Sindhu Tai Sapkal, who gave shelter to hundreds of orphans. And in the name of these brave ladies, thousands of orphanages and shelter homes are being operated in different parts of the world. And for me personally, having grown up in a crowded home where visitors were a regular part of affair, I thought that every houses will be the same and every fathers will be too busy as they'll leave home early in the morning and get back home once we are deep asleep. Sometimes I won't be able to get into the front yard of my house as there will be many people waiting. Until my father told me a story of his father, my grandfather, I had a negative feeling about all those crowds. It is through him and through his inspiring stories of his father, I came to know that the life is futile if we don't give space to others. For my grandfather, Sayyid Muhammad Ali Shihab Tangal, happiness meant happiness of others. And his greatest relaxation was when the people come home crying and go back with smiles and tears dried up. And he was the first person who helped me develop a strong desire to take up social service as a purpose of my life. He also had just one life, but he could give lives to many other people. Even today, after his death, he keeps on giving lives through many enthusiastic people, which were considered as great. This takes me to my point, that the life, though it is one, if lived properly, will be worth a million. And it's in all of us to decide whether we need to live and die an ordinary life or we need to live a life that lasts forever, even after our death. Thank you. കണ്ടല്ലോ, എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും വ്യത്യസ്തവും വികലവുമായി ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ ഭ്രാന്തന്മാർ. അവരുടെ ഭ്രാന്തും ജൽപ്പനങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു മതത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഹിന്ദു മതത്തിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ആർത്തവ സമയത്ത് അടുക്കളയിലും കിടപ്പുമുറിയിലും പോലും കിടക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമ്മതിക്കാത്ത പ്രാകൃതമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. എന്നാൽ കാലമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവരവർക്ക് കൂടി ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവരവരുടെ ചിന്തകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥലത്തോ ചില തീവ്രവാദികൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകളെയും ഭ്രാന്തിനെയും ഒരു മതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ തളച്ച് ആ വിശ്വാസത്തെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മുസ്ലിം ആത്മീയ നേതൃത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുവിട്ട ഈ വീഡിയോ കേവലം ശബ്ദങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് വലിയൊരു വിപ്ലവകരമായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. പഠിക്കാവുന്നിടത്തോളം പഠിക്കാൻ, വ്യക്തിത്വം വികലമാക്കാതെ വ്യക്തമായി പൊതുസമൂഹത്തോട് ഉറക്കെ പറയാൻ അവിടെ ചില ശരികളുണ്ട്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ഉപയോഗം വ്യാപകമായ ഒരുപക്ഷെ കുടുംബ നായക വേഷം തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയകളില്ലാതെ പരസ്പരം മാറേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പലരും പലയിടങ്ങളിലും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ പെണ്ണ് ആണായി കുടുംബം പോറ്റേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം. അവിടെയൊക്കെ ഉറക്കെ ചിന്തിച്ചും ഉറക്കെ പറഞ്ഞും ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നിടത്താണ്
ഉത്തരമുള്ളത്. ഒരിക്കൽ കൂടി ആ മകൾക്കും അത് ധൈര്യപൂർവ്വം സമൂഹത്തെ അറിയിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്കും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ.